I think it was basically Rajini more than Kamal who was not able to experiment. 80s was like probably the precursor and we didn't realize it, but 90s kulla ponana full blown mudichu vittaanga. Did we also kind of internalize that this is how a heroine should sound? நீ வந்து சம்பாதிக்கலாம், நான் உன் புருஷனை எடுத்து பேசக்கூடாது. Always there's this after class. You can do this, but you cannot do that. என்ன எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா நம்ம கலாய்ச்சிட்டு போயிடலாம். பட் அதை நம்ம இங்க 2022ல இருந்து பண்றோங்கிறது எத்தனை பேர் ரியலைஸ் பண்றோம்? One thing which I found rather fascinating, I mean, you had like late 70s where Kamal-Rajini, right, being the stud young actors, but very promising actors, and were ready to do whatever a script needed, right? Edhu irukkalam most radical roles, edhu varthalam. Now, once they became the stars, right? Early 80s, I mean, there was a clear shift, and rather not so coincidentally, you saw AVM coming into the mix. Murattu Kalai, Sagala Kalavallavan, right? AVM, which hadn't been there from 72 till 81, they come back, and these two guys become bigger stars than ever before. So the directors who made these really powerful movies in the 70s, right, late 70s, all of those guys were still there in the mid 80s. Right? In fact, they continued till the 90s. Yeah. The age that was there to their movies right, from the late 70s, right? That age seemed to be missing in the 80s. Pata vandu innum konjam mainstream agara mari theriyum. Kepiyoda most controversial movies the late 70s சொல்லுவாங்க. Mid 80s you saw Punnagai Mannan, you saw right, you still had Unal Mudiyum Thambi. Ana right, the general right, the feel flavor was very different from, let's say, right, from the late 70s. So do you really think that it was the Kamal-Rajini phase which kind of changed the course of Tamil cinema for the next 20 years? Because the new stars like started coming like along those lines, right? Right, be it Vijaykant or Prabhu, Satyaraj, புதுசா வர்ற கார்த்திகா இருக்கட்டும், எல்லாமே Kamal-Rajini were they bad for Tamil cinema? இல்ல, ஆக்சுவலி எனக்கு பேட்னு சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் டெஃபினெட்லி தி ஐடியா ஃபார் ஹவு அ கமர்ஷியல் ஃபிலிம் லைக் த டெம்ப்ளேட்னு சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம டெம்ப்ளேட்னு சொல்றதுக்கான விதை வந்து அந்த பீரியட் டெஃபினட்டா விதைச்சிருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். லைக் ஒரு 5 பாட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஞ்சு, அப்புறம் வந்து there should be these highs, the heroine is restricted to doing these things. அந்த விஷயங்களுக்கான டெம்ப்ளேட் வந்து கண்டிப்பா 80sல வந்து, and it's not just Tamil cinema. லைக் நம்ம இங்க பண்ண நிறைய விஷயங்கள் we had remakes from Bollywood, we have remakes from Telugu, all those exchanges were happening. So across இந்தியாவே அந்த டெம்ப்ளேட் பயங்கரமா வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்தது அந்த பீரியட்னு நினைக்கிறேன், if I'm right. ஆனா எனக்கு வந்து இப்போ நான் why I have a soft corner for the 80s. I feel 90s was the era that truly changed Tamil cinema, to be honest. Tamil cinema changed Tamil cinema எந்த விதத்தை சொல்றேன்னா, we started having women from like Kushbu Madri. We started bringing women from Hindi speaking regions, Bollywood and other places, and that redefines how a woman should look on screen. அது வரைக்கும் நமக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்ததே இல்ல. சரிதா அழகாதான் இருப்பாங்க, ஸ்ரீதேவி அழகாதான் இருப்பாங்க. There were so many dusky heroines. மாதவி இருந்தாங்க, who was the glam queen back then. But 90s was when those things changed, at least, and I think those were like very very important. And also the 80sல வந்து இன்னொரு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் ஏன்னா, because a lot of directors coexisted. Like for an Aiyappan, there was also like a Balachandar or a Balu Mahendra or a Mahendran. Like for all those directors who are doing the commercial star hitters, like big money earners, there were also people who were like balancing, and those films also made money. It was not like they were complete failures, or there were people who were complete like who were doing it பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இவங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் அதை பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு, அதை வந்து பண்றதுக்கான மக்கள் இருந்தாங்க, அதை பாக்குறதுக்கான மக்கள் இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பேலன்ஸ் வந்து somehow existed in the 80s அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். லைக் ஏன்னா இப்போ முரட்டு கலை ஹிட்னா புன்னகை மன்னன் ஐ திங்க் was did well in the box office. I'm not sure though. So
And even Kamal, for that matter, like he had this phase where he did all these Sagagala Vallavan types, but then he went back and did all the experimental roles, like back and forth போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஸ்பேஸ் தான் எனக்கு இப்போ இல்லைன்னு தோணுது. And I think that space started shrinking in the 90s, especially like even for I think it was basically Rajini more than Kamal, who could not or who was not able to எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதிசய பிறவே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, அவர் செத்து போனதுனால தான் அந்த படம் ஃபிளாப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்பதுல இருந்து ஐ திங்க் his image and his stardom just created a barrier for him to experiment. So it becomes more like அவர் பண்றதா எப்படியும் செல் ஆகுது, காசு வருது, why ruin a good thing, அந்த ஒரு ஜோனுக்கு போயிடுச்சு. And it's also the era of waning women-centric cinema. And appo we had Suhasini, Revathi doing some amazing stuff. இவங்க ரெண்டு பேர் சொல்றேன், ஏன்னா அதான் எனக்கு டக்குன்னு மைண்ட்ல வருது. But so many good films that ran on their shoulders, like Saritha வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ற டைம்ல you had these people stepping in and doing what Radha, Ambika, so but ஆனா 90s நீங்க அந்த மாதிரி யோசிக்கவே முடியாது. 90s வந்து the top stars or the top heroines were all people who were popular because they acted with some top star, because they had a good pair going with some top star. So which is why I feel that 90s was the era that actually changed Tamil cinema. 80s was like probably the precursor and we didn't realize it, but 90s kulla ponana full blown mudichu vittaanga. All the female actors that you mentioned, right? Most of them that you mentioned. Yeah. It was around the time that Ambika and Radha made their debuts, right? That is when, at least enna porthirikkum and that you actually had female lead actors who did not speak for themselves, who had a dubbing artist for them. And 80s they were the exceptions, right? Because you still had Suhasini, you had Revathi, you had Radhika, right? Oh my God, Radhika! Yes, God, how did I miss her? Yeah. So Anna, right? So what was the exception in the 80s became the norm in the 90s, right? I mean, Gautami, then you had Gautami, Kushbu come in. Then subsequently you had a whole. It probably I mean Sukanya, Banu, Priya mattum pesla nenikren, I think at the period level. Yeah, it's actually a very fascinating thing. I've always wondered why was it so normal for heroines to have other dubbing artists. இப்போ இருக்கிற scenario எடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, even if say someone like a Dhanush or say someone like a Nani who does a film in another language, or even Nivin for that matter, they still try to dub for themselves. They're not it's the exception when someone else dubs for them, right? But Absolutely. It's so common for us to have heroines being like அவங்க வாய்ஸே நமக்கு தெரியாம கேட்காம போயிடும், so எனக்கு அது ஆக்சுவலி வந்து எப்பவுமே ஒரு மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். But I think there were a lot of reasons that contributed to it. A lot of reasons in the sense, as I said, 90s was I think the starting period where இந்த யூஸ்வலா வந்து இதுதான் ஒருத்தங்களோட ஷெல்ஃப் லைஃப், இதுதான் ஒரு ஹீரோயினோட ஷெல்ஃப் லைஃப், இதுதான். So they had to make the most out of it அப்படிங்கிறப்போ they'll be acting in 4-5 languages. அப்படி இருக்கிறப்போ what I've read so far is that they didn't have time to dub first, and also they'll also இப்போ அவங்க தமிழ்ல இருக்கிறவங்க அங்க போய் பண்றதுனா கூட it will still be a dubbing issue. I think it's something that we face even now. Like you have heroines doing many more languages across languages, while heroes are more rooted to one language. They have the freedom to pick and choose projects. Exactly. So adha is the major reason அப்படின்ட்டு நான் fascinating, like because again this is what from what I've read and what I've seen I'm saying. So because இப்போ ஒரு 10 years தான் உன்னோட பீக் அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே, லைக் சே அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறப்போ you try to get as much as you can from those 10 years, right? So which means doing all the things, all projects, all languages அப்படிங்கிறப்போ maybe that's where this became so common அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். Then you also bring in people from the north who don't know the language, so then again
அவங்க இங்க வந்துட்டு they also do the same thing, like they just don't stop with Tamil, they go to Telugu, they go to Kannada, Malayalam, and those exchanges happen, they go back to Hindi. So yeah, and also எனக்கு வந்து இதுவும் I don't know the answer for this, but again you can tell me if there's an instance of like I've known so many stories of where a heroine voice set ஆகலன்னு மாத்துவாங்க, வேற டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் போடுவாங்க. ஆனா ஹீரோ வாய்ஸ் செட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் போட்டோ இல்ல மாத்தியோ நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல. which is again something that's always interested me. அது ஏன் என்னன்னு எனக்கு ஐடியாவே இத வந்து நான் உங்களை கேட்க வந்தேன். ஏன்னா வந்து so you had mentioned this one thing, right? So குஷ்புவோட entry time வந்து that kind of changed the definition of how a Tamil cinema heroine should look on screen, right? என்ன மாதிரி இருக்கணும்ங்கிறது. At some subliminal level, did we also kind of internalize that this is how a heroine should sound? Because you had the same dubbing artist speak for Ambika or Radha or எல்லாரும் பார்த்தா ஒரே ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு படத்தை பார்த்தா யார் பேசுறான்னு தெரியாது நிறைய இடத்துல வந்து. ஸோ I mean, and that trend continued for so long, which is why we've had some successful dubbing artists like Saritha. At some level, வந்து once like இந்த வாய்ஸ் புடிச்சிருச்சுன்னா இப்படிதான் இருக்கணுங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ எங்க ஹீரோயினா வந்து பார்க்க இந்த மாதிரி இருக்கணும், கேட்க இந்த மாதிரி இருக்கணும், இப்படி இருந்தா போதுங்கிறது வந்து I mean did that start off? So this thought எனக்கு தெரியல actually, but it's a very interesting perspective actually. நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சிருக்கேன் ஏன் இப்படி வந்து why is this common, why is not that common அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இப்போ நீங்க போய் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி சீனியர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அவங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்லி பிராக்டிகல் ரீசன்ஸ்ன்றாங்க. டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்னா அவங்க பயங்கரமா எஃபோர்ட் போட வேண்டாம், they already know what to do, they're so experienced that டப்புன்னு முடிச்சிடலாம். and also these heroines அவங்களும் வந்து நிறைய படங்கள் பண்றதுனால அவங்க டைம் கிடைக்கல, இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த ஒரே டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் பல பேர் பண்றது இதுதான் வந்து ஒரு மீட்டர்னு செட் ஆகுது. ஐ திங்க் ப்ராபப்லி வேர் தி அன்இன்டெண்டட் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது கன்ஃபார்ம்டா யாராலையுமே சொல்ல முடியாது, பட் இட்ஸ் a very fascinating point. I have not thought of it at that point. இந்த இதுல யோசிச்சு பார்க்கணும் actually. Can we expect an article about this sometime? So if I get enough research to back it, maybe. Yes, please do. எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம். Sure, definitely. என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேணும் கொடுக்குறோம் நாங்க. So slight jump back, right? So basically early 80s la வந்து two more questions that I had, right? Because you mentioned Visu, you mentioned KB, you mentioned Saritha. எனக்கு எதனா வந்து that brings me to this very interesting movie, Netrikan. நெட்ரிகன் வந்து ஒரு விதத்துல பார்த்தா கேவி படம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா வந்து அந்த படத்தை பார்த்தா வந்து the way it develops, then you realize it is Visu. Because வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து so Visu ஓட டெம்ப்ளேட் எப்படின்னா வந்து I mean Visu is the guy who comes and basically solves a marital not necessarily marital but domestic problem. An outsider who comes in, fixes the problem, then goes away. ஆனா வந்து his personal problems will continue to remain. அவர் வந்து எப்பவுமே இப்படித்தான் இருப்பாரு. ஆனா வந்து எந்த குடும்பத்துக்கு வந்துட்டு போனாரோ அங்க நல்லது நடக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா Saritha's character is somewhat like that, where I mean despite her personal right, the shock that she goes through and all that, she is co-opted to fix this man's life and go back, right? Yeah. And you realize that she has a child, she's going to have a child. So that I thought was right. ஒரு விதத்துல வந்து அதான் வந்து KB is இதுல வந்து I find this very interesting because KB ஓட I mean that came during his peak, right? 81. So வந்து அவரோட படத்துல I mean the women were a lot more progressive. ஆனா வந்து அவரோட ப்ரொடக்ஷன்ல பார்த்தா you had such kind of things happening. I mean, this was the KB woman, but behaving like Visu. I mean, behaving like Visu's. I mean, the way Saritha's character starts, right? She gives him a slap. It's like all firebrand. And a second half, மாறிடும் அப்படி. இது என்னாச்சுன்னு அப்புறம் வந்து I mean, it's like you're left stunned, right? I mean, what did I just see? Yeah. That's that line I was talking about. I mean, and also KB oda and the direction la one, production la one. I think even Mahendran did that. Like the kind of films that he was scriptwriter for,
பியூர் ப்ராப்பர் என்ன சொல்றது 5 act கமர்ஷியல் பிளாக் பஸ்டர்ஸ் அதுக்கு மாதிரி ஏத்துறோம். ஆனா அவரோட டைரக்ட் பண்ற படங்கள்ல யூ see his true sensibilities. I think everyone had to do that at some point of time, either for survival or for diversity, variety, என்ன வேணா நம்ம காரணம் சொல்லலாம். அது வந்து I don't it's something that we can இவர் இப்படியும் பண்ணிருக்காருல்ல அப்படின்னு வேணா நம்ம நினைச்சு பாத்துக்கலாம். But I think at some point they would also needed money and they would also had to work for the market or even otherwise just interested in doing stuff like that. Okay, நம்ம இப்படி ஒரு படத்தை பண்ண முடியாது, சரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம். யூ நெவர் நோ. பட் எனக்கு அந்த லைன் தான் வந்து எப்பவுமே this line took me I had to grow up a lot and read a lot and get a lot more clarity to understand this line in Visu's films. They're all firebrand people. Even சம்சாரம் அது மின்சாரம்ல லக்ஷ்மியோட கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா she is a very என்ன சொல்றது ஏஜென்சி இருக்கிற தெளிவு இருக்கிற ஒரு லேடி தான். பட் வாட் ஆர் her efforts used to why is she என்ன சொல்றது taking such a backdoor route to please this man's ego and அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவரை வந்து அவங்க மனசு நோகாம உண்மையை சொல்றது. அதாவது நான் டைரக்டா சொல்ல மாட்டேன், டைரக்டா உன் மேல தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். I won't blame you, I won't ostracize you for what you did, but I will do it in other ways, in a way that you are protected and you automatically oh my god என் கண்ணை திறந்து வச்சிட்டமா, such a huge thing you've done. அந்த ஒரு ஜோன்லயே தான் இருப்பாப்ல. நீங்க சொன்னதுதான் which is netrican, which is exactly netrican. That is just Visu in general. நீங்க நிறைய படங்கள் எடுத்து பாத்தீங்க, there's also பெண்மணி and கண்மணி, all those again all these அவங்க எல்லாம் வந்து வேலைக்கு போலாம் ஆனா இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது, நீ வந்து சம்பாதிக்கலாம் ஆனா உன் புருஷனை எடுத்து பேசக்கூடாது, or that always there's this after class, you can do this but you cannot do that, which is why I said that example. It's I'm allowing my wife to go to work. How progressive, அந்த ஜோன்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். Maybe though that was I mean it is easy to criticize when you're so far ahead, right? இப்போ நம்ம 2022ல இருந்துட்டு நம்ம 80s வந்து ஈஸியா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம். பட் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஓகே மேபி தட் வாஸ் தி கரண்ட் ஒரு சுத்து வட்டார ஒரு சோஷியல் ஆர்டர், சோஷியல் ஒரு இது இருக்கும்ல, அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற ஒரு இதுவாதான் பாக்குறேன். And many ways they were the most successful directors of the 80s too. Visu ஆகட்டும், Bhagyaraj ஆகட்டும், and problematic. Bhagyaraj completely changed a lot of things in Tamil cinema. He changed the structure. I mean கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் நாலும் வந்து he was அவருக்கு அப்புறம் தான் அப்படி ஒரு கிரேஸ் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி it wasn't such a huge thing, for someone to have that tag all the time, even though they were directors who were writing and directing. This tag became super famous after Bhagyaraj. So TR to some extent. Yeah. Absolutely correct. So it's just that எனக்கு வந்து when you look back, I take it as lessons, or I take it as hints of how society functioned at that point. So one of the most things, நிறைய பேர் வந்து இப்போ they take a very binary approach to watching old films. என்ன எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா நம்ம கலாய்ச்சிட்டு போயிடலாம். பட் அதை நம்ம இங்க 2022ல இருந்து பண்றோங்கிறது எத்தனை பேர் ரியலைஸ் பண்றாங்க? நம்ம 80sல இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்க மாட்டோம், to be very honest, because the kind of social order and the kind of exposure அப்போ இருந்தது வந்து அந்த மாதிரிதான் இருந்தது. சோ நம்ம அதை உள் வாங்கிதான் ஆகணும். நம்ம அப்படிதான் இருந்திருக்கோம், நம்ம அங்க இருந்து இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படி நம்ம இருந்தோங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாதான் ஓகே அப்ப நம்ம வாட் கேன் பி டன் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். So I think that is something that needs to be kept in mind, especially when you watch old films, in terms of social responsibility, not just in terms of women representation மட்டும் சொல்ல. ஏன்னா இப்போ 80s பத்தி பேசும்போது there's also the caste angle that's there. There's also the glorification of a certain kind of heroes, the certain kind of இது. So அது எல்லாமே நம்ம வந்து அது ஏன் அப்படி ஆச்சு, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பின்புலம் என்னன்னு நம்ம புரிய ஆரம்பிச்சோதான் நம்மளோட சொசைட்டி ஆக்சுவலி எப்படி வளர்ந்துருக்கு, என்ன மாதிரியான ஒரு மார்க்கர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்குள்ள இன்னும் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டா ஐ திங்க் இட்ஸ் அ குட் வே டு ஸ்டார்ட்.
Not the ultimate thing, but it's a good way to start.